ॐ गणानां त्वा गणपतिगं ववामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामपित्र्यवतु महासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मिन् गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। देवीं वाच्मजनयन्तदेवाः तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्दिरेषु मूर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुप्रतिष्ठितैतु व्यासं वसिष्ठरत्तारं शक्तेः पौत्रवकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतादं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीलता महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौळीश्वराय नमः। श्री काञ्ची कामकोटि पीठाधिपति जगद्गुरु श्री शंकराचार्य श्रीचरणयोः प्रणामाः। श्रीगुरुभ्यो नमः. So I'm not sure whether you have group the script போடுறேன். I've shared the script in the group. பார்த்துக்கோங்க. Once you're ready, then let me know. கிடைச்சதா ஸ்கிரிப்ட்? நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கு. ஸோ ஓகே. உஷா? No problem. But script கிடைச்சிருந்தா I can start. Yeah. We have this. சரி, ஓகே. So mantra number 10. क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वत एकर्षि श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्. So क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वत एकर्षि श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्. This is number 10. Number 11th and the final one in the Upanishad is Tadetat Satya Mrishirangiraha Purovacha Naitadachirna Bratodhite Namah Paramarishibhyo Namah Paramarishibhyah. Tadetat Satya Mrishirangiraha Purovacha Naitadachirna Bratodhite Namah Paramarishibhyo Namah Paramarishibhyah. That is the 11th one. இதனோட லிட்ரல் மீனிங் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். நம்பர் 10th மந்த்ராவோட தத் அப்படின்னா தட், ஏதத் திஸ், ரிச்சா பை தி ரிக். ரிக்னா என்னன்னு தெரியுமோ?
சமஸ்கிருத வேர்டு வந்து ரிச்சா, ரிச்சா. இங்கிலீஷ் மீனிங் வந்து ரிக். இப்போ வேதம் சொல்கிறதுலாம் நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராஜா அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் சொல்கிறது, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பேர் ரிக்னு பேர், ஆர்ஐகே. அபியுக்தம், அபியுக்தம் மீன்ஸ் is expressed. Ye means who, WHO, who. Kriyavantaha, the performer of right actions and sacrifices. Shrotriyaha, well versed in the Shrutis. Brahmanishtaha, devoted to the realization of Brahman. Again, you see the key word is realization. You don't experience Brahman. Do you know why the term is different? Why it is not called experienced? They become a Brahman, realized person. இல்லை, why don't you say I experience Brahman? நீங்கள் உங்கள் கேமரா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, உங்களோட ஹாஃப் ஃபேஸ் தான் தெரியுது. Yeah, that's good, that's good. The more, all through the Mundaka Upanishad, if you realize I've been saying, use the word experience, anything that you learn through the 5 senses. 5 இந்திரியங்கள் வச்சு என்ன இருக்கோ அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Your eyes take the picture, your ears hear the audio, sense எல்லாமா input கொடுத்தது, it becomes stored as a memory gets converted to a video, and when the ahankara, I gets attached, it becomes an experience. So everything which is dependent on the 5 senses is called experience. You have to get out of the world of 5 senses, and when you suddenly see those 1,000 sunlights in the forest ahead of you, that is when you realize Brahman. Padmanja says, okay, I've had a nice vacation to China and Kerala now. I don't know whether how can we see the lights? How can we see the lights in the forest? I'll give you one hint. I don't want to name people. There are some people that I have told honestly to start practicing Nyasam. 6 months, 9 months, onnume aale. And now what is the point in touching here, touching there? The 9th month, they are able to completely focus. Okay. Yes. And focus அப்படின்னா, I had given them the picture of the Shat Chakra as well as the 72,000 nadis. I said, when you close your eyes, you must not be able to see your physical body, that this is how you are seen. You must see these chakras and nadis which is behind this. Initially it was very funny for them. Then the 72,000 nadis எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லையே. But when they started believing in it and they started doing it, they're not able to see the chakras or the nadis, but they're not seeing their physical body anymore. They're seeing a black screen and there are circles. They're able to visualize. Point என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா, you will have to put in that effort and faith in that direction to say, yes, these are systems that are very validated systems. நம்ம கிண்டர் கார்டன் பாஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் கிரேட் வந்தால் தான் நமக்கு பிஹெச்டி கிடைக்கும்னு அந்த நம்பிக்கை இருந்தாக்கா, தென் யூ வில் கோ த்ரூ த ஹோல் மோஷன். ஸோ அதனால் மை ரெக்கமெண்டேஷன் இஸ், நீங்கள் சின்சியராக அதை பிலீவ் பண்ணி பண்ணுங்க. when the whole thing is clearly written over and over again, that you have to go beyond the lower level vidya to the higher level vidya,
It is essential that you believe in that and put efforts to do that. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இன்னமும் நீங்கள் பார்த்தாலுனாக்கா ஐ சி மெனி பீப்புள் தேசே 108 திவ்ய தேச இது டூர் அடிச்சுட்டு வந்தேன், அதுக்கப்புறம் நான் சாரதாம் போயிட்டு வந்தேன், அப்புறம் அதுக்கு போயிட்டு வந்தேன், இதுக்கு போயிட்டு. People believe just by going there and showing up and taking selfies and pictures is going to be beneficial for them. It's not correct. So devoted to பிரம்மனிஷ்டானா அந்த பிலீஃப் இருக்கணும், அந்த ஃபெய்த் இருக்கணும், அது இது பண்ணினாக்க தான் வர முடியும் அப்படின்னு. ஸோ டிவோட் டு த ரியலைசேஷன் ஆஃப் பிரம்மன் ஸ்ரத்தையந்தக. நான் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள அது அடுத்த வேர்டு வந்துடுத்து பாருங்க, endowed with faith. That means if you don't have faith, the realization வராது. ஏகர்ஷி, the sacrificial fire called ஏகரிஷி. ஜுஹ்வதே, என்னது? Yes. Juhvate, sacrifice. Yaihi, by whom? Tu, again. Vidhivat, properly, according to the injunctions of the Vedas. Shirovratam, the vow of carrying fire on the head. Chirnam, have performed. Tesham, to them. Eva, alone. Etan, this. Brahma Vidyam, knowledge of the Brahman. Vadeta, should be told. So இதனோட summary என்னன்னா, the same is told by the following Rik. Those who perform the sacrifices, who are well versed in the Shruti and devoted to the realization of the Brahman, endowed with faith, very essential, perform the sacrifice of Ekarshi, and who have performed the penance of Shirobrata. To them alone, this knowledge of Brahman should be told. அடுத்த இதில் ஏகர்ஷி ஷிரோபிரதான்னா என்னங்கிறத கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக நான் சொல்கிறேன். That way it will set the context for you. So devoted to the realization of Brahman, that is devoted to the worship of the qualified Brahman, Saguna Brahman or Ishvara, and desirous of realizing the supreme absolute Brahman. Perform the sacrifice அப்படின்னா, those who perform sacrifices like Ekarshi and observe penances and austerities like Shirobrata, simply with the object of self-purification and for no other purpose. அதாவது இதில் சட்டில் மீனிங் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா, 90% of the time you will see people going to the temple to say, நான் இப்போ இன்றைக்கி டெம்பிளுக்கு வரேன், உங்களுக்கு தேங்காய் உடைக்கிறேன், எனக்கு நாளைக்கு என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், இல்லை நான் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகணும், இல்லை டிஸ்டிங்ஷனில் வரணும், இல்லை லாட்ரி அடிக்கணும். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அட்டாச் வித் அ டிமாண்ட். இங்கே என்ன சொல்கிறான்னா, த டிவோஷன் அண்ட் ஃபெய்த்தை வச்சுட்டு, as laid out in the Vedas, if you perform all these rituals and sacrifices and with full faith in that Saguna Brahman and devotion to realizing the Brahman, only to those people this need to be told. So sacrifices and such other ceremonies, when done without any worldly motives, become a form of worship, or it is then called upasana. If you do with intent of saying, நான் இது பண்ணினா நீங்கள் இது தரணும் அப்படிங்கிறது, then that is not upasana, that's trade.
It's just basically deal making with God. இது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வேர் ஆல் மார்டல் ஹியூமன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி வி வில் எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஐ கேன் ஷோ யூ மெனி பீப்புள் ஹூ ஆர் டை ஹார்ட் worshippers. Die hard. Literally, they don't really think of anything else. They don't worry about benefit கிடைக்கிறதா கிடைக்கலையா அதெல்லாம். They are least worried about it. Religiously, they will do what they are told to do. So does it mean all those people succeed in realizing Brahman? Not necessary, because if you fail in any one of those characteristics that I listed today, you may fall short. அதாவது if you have not understood the rituals and procedures and learned it perfectly, அவசர அவசரமாக கத்துண்டு அவசர அவசரமாக ஏதோ பண்ண வச்சு, most people, if you see, even Devi Mahatmyam chanting பண்ணும்போது, they believe speed means they have become senior. Speed is never a criteria. அக்ஷர சுத்தி மாத்திரா சுத்தி அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணினாக்கா தென் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ரிசல்ட்ஸ். Now the final one, 11th. என்னது? Have performed. சீரணம்னா have performed. ரிஷிஹி அடுத்தது 11th, the seer or the sage. Angiraha. So we are finally remembering the person who started this whole conversation. Sage Angiras. Pura, in ancient time. Tat etat, this. Satyam, the truth. Uvacha. இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே ஊவாச்சனா என்னதுன்னு. Said. Correct. Told. Achirna vrataha, one who has not performed any penance or accomplished a vow. Chirnam is have performed. Achirna vrataha is one who has not performed any penance or accomplished a vow. Etat, this. Na adhite, should not study. Namaha, obeisance. Obeisance. Parama Rishibhyah, to the great rishis. The sage Angira first told this truth to Shaunaka in ancient time. He who has not accomplished any vow should not study it. Obeisance to the great sages, obeisance to the great sages. Nama Rishibhyah, Rishibhyah. Who has not accomplished அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, the one who has not performed any penance as enshrined in the Shastras and not carried any vow for the expiation of his sins. நம்ம எல்லாரும் sins பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். As we breathe in our awakened state, we continue to commit sins. ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்பஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். That you can do only through these rituals and procedures. And when you do this kind of a purification through these rituals and procedures, then you have a shot at the realization of Brahman. So the unpurified soul, somebody who has never cared about any of these things, living his life in full of fun and entertainment, is not a fit recipient of this knowledge or the science of Brahman. ஏன்னா சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. They'll only mock at you, they'll laugh. அவ தலைவிதி அவ்வளோதான். They will. I've had one person, Kumarji, I don't mind doing rebirth instead of going through all the pain. So for them, chanting and performing pujas or havans is more painful than the life that they are going through.
There are people like that, and I've had people who came to learn and then they stopped. So that is the final mantra. Any questions on this? No questions. Okay. So let's now go to. I know Radha is eagerly waiting for that. So போன தடவை வந்து we stopped with the explanation of Jivan Mukti, and we said we will learn Videha Mukti. Correct? ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா ஜீவன் முக்தி என்ன சொன்னதுன்னு? Person who is alive but still has forsaken all the luxuries. He doesn't care for any luxuries. Correct. நீங்கள் அது வீடியோலாம் பார்க்குறது நல்ல ஹேபிட் இது. If you miss the classes also, you watch videos. That is a very good habit. Yeah. So Videha Muktil என்ன ஆகுதுனாக்கா, the world entirely vanishes from the vision of a sage. There is no prapancha pratiti. So as soon as prarabdha is exhausted by enjoyment, ajnana lack of knowledge, ajnana, which assumed the modifications of the three bodies, gross, subtle and causal bodies, involves itself into the Brahman. The lesha avidya, trace of ignorance, that is found even in a Jivan Mukta, which is the cause for moving, eating, etc., along with the effect karya, is destroyed by the chetana. Chetana, consciousness, that is contained in the samskaras of Brahma Vidya. Just as the fire in the fuel burns the heap of grass and itself burnt, so also the chetana that is contained in the samskaras of knowledge destroys the world, and samskaras of knowledge are also destroyed eventually. Then the pure, self-luminous Satchidananda Brahman remains behind. I will. Chetana is consciousness. Enema? Conscience. Huh? Chetana is the conscience. Consciousness, yeah. I'm going to repeat this one more time. Yeah. In Videha Mukti Ennardana, the world entirely vanishes from the vision of the sage. So there is no prapancha pratiti. As soon as prarabdha is exhausted by enjoyment, ajnana, which is assumed the modifications of all the three bodies, gross, subtle and causal bodies, involves itself into a Brahman. So the lesha vidya, the trace of ignorance that is found even in a Jivan Mukta, which is the cause for moving, eating, etc., along with the effect of karya, is destroyed by the chetana that is contained in the samskaras of Brahma Vidya. So just like when you have a fire and there's a heap of grass or something above it, the fire is inside, it's not outside. The fire is inside. The fire burns
and it burns everything around it. And finally, what is left is the fire. So, adhe mari, the Chetana that is contained in the samskaras of knowledge destroys the world, and the samskaras of knowledge are also destroyed eventually. That is when the pure Satchidananda, Sat Chit Ananda, and the moon word change, Satchidananda Brahman remains behind. So, Satchidananda Brahman is also called self realization. The process of realizing Brahman or Satchidananda Brahman is also called self realization. So, from the very date one realizes his own Atman, he becomes a Jivan Mukta. So, Jivan Mukta would advantage Anana. Jivan Mukta freely roams around in the world, free from everything. Is free from all sorts of attachments and vasanas. Is absolutely free from raga dvesha. Is established the right conduct. Is full of virtuous qualities. He does not feel I am the actor, I am the enjoyer, and the feeling irkad. He has a very large heart. So, whereas a Videha Mukta is one for whom this world does not appear, and there is no Brahmakara Vritti. I don't know whether you have heard of the term and Srividya title and the context. There are people who go through various levels of upasanas, right? I keep it very simple all the time to make it easy for people to understand. I say that the day you are able to ignore your the physical body limitations perception, you have crossed a milestone, Artha. Right? Just like I gave example of those five senses, you have to get out of that five senses thing. Show me what are you talking about? Show me where is Brahman, then I will perform. And the five senses based constraint la இந்த வெளியில வருது, and you're able to just ignore this whole physical body limitations. That's a very simplified version of what we are talking here. இப்போ மகரிஷி எல்லாம் இருக்கிறதே அவ வந்து நம்மள்ட்ட பேஷண்ட் இருக்கிறதே நம்மளோட யூ வில் திங்க் தட் தேர் டாக்கிங் டு அஸ் அஸ் ஹியூமன்ஸ். Understand what I'm saying? Oh, is Ramlay, Pomlay, they are actually way beyond all this creations of the universe that you see as a Maya. They are able to see beyond all that stuff. So avalaka it does not really matter. Oh, the BMW, oh, the Toyota, difference alone. It really they are way beyond all that stuff. That is the essential characteristics of a Videha Mukta. But they are also alive. Absolutely. Absolutely. So he delights in his own self-luminous Sachidananda Swarupa. Because that person has realized Brahman, they are totally in that zone, enjoying the Sachidananda Swarupa. So if you ask them, how do you feel? They cannot express, because this is not just happiness, this is bliss. When you talk of Sachidananda, abdinaka, your consciousness is in the state of ecstasy or bliss. They cannot describe it in words or in speech.
அதை வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அதிதான்னு சொல்லுவோம். ஆமாம். Lord Shiva, when he was teaching many things to Lord Kartikeya, and if you're interested, we can go into that also as the next topic. It's called Tejo Bindu Upanishad. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Radha would have heard it. Tejo Bindu Upanishad. Okay. If you're interested, then maybe we can move on to that next after some time. As you choose, yeah. Yeah. The nature of Jivan Mukti, which is embodied salvation, and Videha Mukti is disembodied salvation. So Lord Shiva explains to Lord Kartikeya. He explains the difference as follows. He says, I am Chidatma. Chit Atma is Chidatma. I am Para Atma. Para means beyond everything. I am the Nirguna, greater than the great. One who will simply stay in Atman is a Jivan Mukta. He who realizes I am beyond the three bodies, I am the pure consciousness, and I am Brahman, is said to be a Jivan Mukta. He is said to be a Jivan Mukta who realizes I am of the nature of the blissful and of the supreme bliss, and I have neither body nor any other thing except the certitude I am Brahman only. He is said to be a Jivan Mukta who has not at all got the I in his self, but who stays in Chinmatra. Chinmatra naka absolute consciousness alone, whose interior is consciousness alone, who's only of the nature of Chinmatra, whose Atman is of the nature of the all full, and one who is devoted to bliss, who is undifferentiated, who is all full of nature of consciousness, whose Atman is of the nature of pure consciousness, and who has given up all affinities, all attachments, desires, ಎಲ್ಲத்தையும் விட்டுட்டு for objects, materialistic objects. One who has unconditioned bliss and whose Atman is tranquil. Tranquil means you have reached that samadhi type of peace, who has got no other thought than itself. Itself means the Brahman, and who is devoid of the thought of the existence of anything. He is said to be a Jivan Mukta who realizes I have no chitta, no buddhi, no ahamkara. எல்லாம் டிசால்வ் ஆகிடுறது. அதெல்லாம் வரத்தே தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது. அதெல்லாம் டிசால்வ் ஆயாச்சு, எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டு யூ கோ பியாண்ட் ஆல் தட் ஸ்டஃப் இஸ் வென் யூ மூவ் டுவர்ட்ஸ் ரியலைசேஷன். No sense, no body at any time, no prana, no maya, no passion and no anger. எதுலேயுமே ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது. இப்போ நான் ஏதாவது உங்களை சொன்னேன்னு நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணினேன்னா ஆப்வியஸ்லி யூ ஆர் ஸ்டில் இன் திஸ் வேர்ல்டுன்னு அர்த்தம். நீ என்னத்தை வேணால் சொல்லிக்கோ, எனக்கு ஐம் பியாண்ட் ஆல் தட் ஸ்டஃப். ஸோ தெர் இஸ் நோ துவேஷா ஆர் ராகா, ரைட்? Because you have risen above all of the stuff. I am the great. I am the greatest. I am nothing of these objects of the world. I have no sin, no characteristics, no eyes, no manas, no ear, no nose, no tongue. அதாவது all the இந்திரியங்கள் சொல்றது. No dreaming or causal state. அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்டேட்ஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கும் இல்லையோ, அதை தாண்டி யூ ரீச் த துரியா ஸ்டேட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு see the first 3 states.
He is said to be a Jivan Mukta who realizes all this is not mine. அதாவது இது என்னோட என்னோட என்னோடன்னு அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறது ஒன்றும் இருக்காது, எல்லா இடத்துக்கும் போகலாம். வாட் எவர் இட் இஸ், யூ டேக் இட், யூ யூஸ் இட், டிஸ்ட்ராய் இட், ஐ டோன்ட் கேர். All this is not mine. I have no time, no space, no object, no thought. And most important part, no bath. No? ஸ்நானம். அந்த ஸ்டேட் நீங்கள் ரீச் ஆயாச்சுனாக்கா, தட் இஸ் வென் தே சே யூ ரீச் த ஸ்டேட் ஆஃப் நிர்வாணா. அப்படின்னா அவளுக்கு துணி போட்டுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, அவளுக்கு டெய்லி குளிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. These are all very difficult to understand and accept if you view it again with the prism of let me judge Maharishi, let me judge Mahaperiva. And the thought dirtiest thought. But the fact that there were so many Mahapurushas in our era itself, we should be considering ourselves blessed, so that you don't have to say, oh, how can I imagine Lord Rama, அந்த யுகம் நம்ம இருக்கிறது கலியுகம், எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்கவே வேண்டாம். நம்ம இருக்கிற ஏரியாவில் நம்ம மகாபெரிவா நம்ம கண்ணுக்கு ஏற்றாப்புல இருந்தால் லிவிங் எக்ஸாம்பிள். ஸோ தீஸ் ஆர் பாசிபிள் திங்ஸ். அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு தரம் கைலாஷ் மான்சரோவா ட்ரிப் அடிங்கோ. இஃப் யூ ஹவ் நாட் டன் இட், ஐம் டெல்லிங் யூ, இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யுவர் லைஃப். கைலாஷ் மான்சரோவா, you go to that region, it will change your mindset completely. எல்லா டவுட்டு கிவுட்டு எல்லாம் அதெல்லாம் மாறிடும். I'll share 3 pictures of one of the group members who are there right now. They've shared some pictures. If in case you've never been there, I'll share the pictures so you can see it. So அவளுக்கு ஸ்நானம் கிடையாது, நோ ஸ்நானா. They don't have to perform any, அவளுக்கு பூணல் கிடையாது. They don't have to do any rituals. So no சந்தியாவந்தனம் எல்லாம் கிடையாது. Across all the stage. நோ காட், அதாவது டெய்ட்டியை வச்சுட்டு பூஜை பண்ணுறது கிடையாது. தேர் இஸ் நோ சேக்ரெட் பிளேசஸ் ஆர் டெம்பிள் டு விசிட் ஆர் அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ யூ கேன் லிஸ்ட் as many things as you want. There is no spiritual wisdom or no seat, no relative, no birth, no speech, no wealth, no virtue, no vice. எனக்கு காஃபி பிடிக்காது, எனக்கு காஃபியில் சுகர் வேணும், வித்தவுட் சுகர் வேணும், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. And there is nothing called auspiciousness. Oh, இது நல்ல நேரம், அது கெட்ட நேரம், இது ராகு காலம், அதெல்லாம் கிடையாது. They are not bound by any of those things. And they transcend everything. So they don't recognize there is no Brahma, no Vishnu, no Mahesh, nothing, because they don't really need to worship anybody. So huge list. And they don't have to take any religious vows that I'll be bound by these rules, I'll be bound by these norms and compliance, etc. No confusion, no happiness, no sorrow. Okay? There is no distinction between old and young. That age doesn't matter. All they remember is, I am Brahman, because you have had the realization. I am Chit, I am Chit. I am the pure consciousness, and the state reach Padinava. That means the Jivan Mukta says, I am Brahman alone, I am the supreme. அது தவிர ஒன்றுமே தெரியாது, which is what I was trying to explain when I started. இது வந்து நீங்கள் maybe Radha and Usha cannot relate to it, but have you heard the explanations of Upanishat? Upanishat. No, I'm not heard it. ரகுஜி ரொம்ப அழகாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். நமக்கு 5 உபனிஷத் இருக்கு, சொல்லி கொடுத்துருக்கா. And Radha, just try to get the context, Usha and Radha. No, I just wanted to add something. Yeah. I mean,
Since you are telling this, in chapter 2 of Bhagavad Gita, it is said as Sthita Prajna. Somebody is Prajna is actually some knowledge. Okay, you are conscious of certain things, but Sthita Prajna is where all these things, you are above all these things, the sensory organ, the mental thought processes, and you are able to conquer everything and go to a level where you are able to dissociate yourself from these levels, what you mentioned as raga, dvesha, liking, disliking, all the dvayam, no, the dual, night and morning and evening, all The cycle of time. Yeah, each and everything, you're above all that. So it comes as, but to reach that level, constant effort is required. In the sense, for ordinary mortals like us, constant effort is required. But for people like Maharshi and Kanchi Mahaperiyava and all, they are already born great. They are able to reach that. They are already in that state. Rather, I should put it that way. So for ordinary mortals like us, constant effort is required to reach that level. Yeah. I just happen to remember that. That's why I thought let. Yeah. Very good addition. ஸோ இது இந்த கான்டெக்ட் நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. அதில் வந்து அவர் அழகாக சொல்லியிருக்கார், இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்டார்ட் வித் கணபதி அதர்வ சீர்ஷம் அந்த உபனிஷத் அண்ட் கோ தேவி உபனிஷத் அது மாதிரி ஒன்றுத்தையாக கற்றுக்கிறதுக்கு பதிலாக யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் கௌலோபனிஷத். எடுத்த அடுப்பில் நான் கௌலோபனிஷத் ஃபஸ்ட்டு கற்றுப்பேன் அப்படின்னாக்கா, கௌலோபனிஷத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைன்லேயே ஓப்பனிங்லேயே சொல்கிறா, ஐ டோன்ட் நீட் எனி வேதா, I don't need any ritual. I don't need any snanam. Then you'll say, hey, all along you told that you have to do all these rituals and this Upanishad is teaching me this. Abdinna, Kaula Upanishad is for people who have reached that elevated status. அது கான்டெக்ட்டை புரிஞ்சிக்கலைனாக்கா நம்ம செலக்டிவாக எடுத்துட்டு அப்போ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் பொலிட்டிக்கல் நேம்ஸ், இட் வில் லுக் லைக் சம்படி மேக்கிங் அ ஸ்பீச் இன் த பார்லிமெண்ட். அதில் யாராவது சிட்டை கொடுத்துட்டு அதை பார்த்து படிச்சுட்டு பெரிய ஸ்பீச் கொடுத்த மாதிரி, முன்னையும் தெரியாது பின்னையும் தெரியாது என்ன இருக்குது சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு. ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் இட்ஸ் ஸோ குட் தட் ராதா brought the Bhagavad Gita analogy here. What it says is you may have 1,000 Upanishads, you may have so many scriptures. The underlying message is common across all of them. They never contradict each other. And if you remember the early part of Mundaka Upanishad, I have given you lots of such references in the explanation of the mantras. வேற உபனிஷத்தில் எப்படி சொன்னா, பகவத்கீதாவில் எப்படி சொன்னா, அதே மந்திரத்தோட equivalent. So that is one message that you have to take today. That there may be thousands and thousands of books that you read, but the underlying message principle is absolutely the same. So think of it. Is there a possibility that one person or a publishing company could have sat and written all the scripts? Language kashtam. To write something in such a complex language is not that easy. The person has to be super brilliant to write such scripts. Second of all, to maintain your consistency across thousands and thousands of scriptures and books is, according to me, is virtually impossible. So idella namakku God's gift. That God is trying to explain himself to us in a very simplistic manner and says, okay, you have faith and follow the path that you have been told and you will reach me. அப்படின்னா நமக்கு பண்ண வேண்டிய வேலை வந்து அதுக்கு மீறி புத்தியெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதக்கு, பிறந்தாச்சு, ஸ்கூலுக்கு போயாச்சு, கல்யாணம் ஆயாச்சு, குழந்தை குட்டிகள், டியூட்டிஸ் எல்லாம் ஆயாச்சு, டயப்பர்லாம் மாற்றியாச்சு அப்படின்னா தென் embark on this systematically. So ideal time, once you're past 50, 60, but get enough knowledge about all these things ahead of time so that you can start practicing it when you need to. And அதுக்காக தான் சொல்கிறேன், I'm literally urging each one of you to make the trip. பணத்தை பார்க்காதவங்க, மேக் த ட்ரிப் டு கைலாஷ். உலகமே மாறிடும்.
அங்கே போனால் உங்களால் ஜாக்கெட் போட்டுக்காய்க்கு ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாது. யூ வில் ஃப்ரீஸ் டு டெத். Imagine there are many sages who are sitting in those caves in the Himalayas. There is no electricity, power grid, etc. All they're doing is tapas for ages and ages. எப்படி பண்ணுறா? சாப்பாடு இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, அதெல்லாம் எங்கேருந்து இல்லை. ஏன் அவளை குளிர் இல்லை? Why they are not freezing to death? So when you start sitting here and say this is all humbug, அப்படின்னா, then best way is to go there and see it. So at least that will change your mindset that whatever is being talked is real and not bogus. So I will give the similar explanation of what Lord Shiva told Muruga about Videha Mukta in the next class. And அதுவும் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு. So already we have crossed more than an hour. I know all three of you were immersed in the conversation, so கேட்டுருந்தேன். But I hope the explanation was helpful. Actually, it's one of the smallest. என்னது? Janaka is supposed to be a Videha Mukta. Sita's father, Janaka. Yeah. ஆமாம். அதனால தான் விதேகிங்கிற பேர். Yeah. கனெக்ஷனை பார்த்தலான்னு எப்படின்னு. He almost lost everything, but he didn't actually bother about the laws of whatever he had. So he was beyond the body, beyond Deha is actually body. Dehana body, ama. Yeah, I'm just telling Padmaja. So Videha, Vaidehi comes from that. And another, I was having a doubt the person is alive or not. அதுக்கு நீங்கள் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் கேட்டு வச்சுங்க. Again, I'm very glad that you are putting those questions because I'm not going to mock you to say இவ்வளோ நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கேட்டதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் மார்டல் ஹியூமன் மாதிரி பேசுகிறீங்களே அப்படின்னா, because you are a mortal human being. So you're going to ask questions like that. பட் இப்போ இனிமேல் நீங்கள் ஒரு சேஞ்ச் இது பண்ணலாம். Ask yourself the question of the words that you are using. Are you still in the realm of a colloquial word of alive-na என்ன? alive-naka வந்து சிரிச்சு பார்த்து பேசினாக்கா alive, இல்லைன்னா dead அப்படி இல்லை. Remember, I told you the process of when you call somebody dead, அதுக்கு வந்து அந்த 36 தத்துவங்களும் ஒவ்வொன்றா switch off ஆகணும். கடைசியில் அந்த பிராணா போச்சுன்னா தான் you say the person is dead. So if you start putting more detailed question, அப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். So let us wrap up with this and then we'll continue in the next class. And we'll all send prayers to Sonalji's mother for a good recovery. I was very happy to read that news early in the morning. She has recovered from... Yeah. So take care. Yeah. Bye. Have a good... Summarizing Mundaka Upanishat once again or in the next class, or is this... In the Videha Muktiya mudichuttu, then I will take one simple one or two shloka type of things. And then we will go to another Upanishad. A sort of summary for this Mundaka Upanishad. Not exactly summary, but ஒரு மாதிரி ஒரு gist மாதிரி இருந்தேன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்னாக்கா, whatever I have done, I'm in the process of creating podcast. Yeah, you told me that. Yeah. அது நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I could not do when I was in India. I needed that setup here. So once I get the setup, I will start putting series of podcast, which every class வந்து கொஞ்சம் ஒரு sort of converted and the shloka ஓட tune ஓட கொஞ்சம் அதையும் chant பண்ணி, so you can chant the mantras also. Okay. Yeah. Okay va? So I will put that as soon as possible. Sure. Thank you. Okay. Take care. Bye.